Добрый день, девчонки, мальчишки. С вами ваша Крануша. И это стрим по игре HOGWARTS Legacy. Приятного просмотра. Итак, вспоминаем. По заданиям у нас... то есть с Уизли нам встретиться надо? Окей, сейчас. Господи, я же ничего не помню. Ой, потихоньку все проходить. А мы бегаем вроде в плаще бомжа, да? Переоделись уже. Не, нормально. Плащ пожирателя смерти. Вроде он. Или какой-то, я не помню. Поехали так, тыкнем и побежали. Мы преимущественно договорились с вами бегать пешком. Чтобы было поинтереснее. Revelio. Смотрите. Levioso. Левиоса. Подбираем страничку. Revelio. Итак, фонтан в виде виверны. Страница руководства. Это фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Revelio. Вот я слышу, но не вижу. Как будто она летает или перемещается. Пойдем, не проблема. О, котики. Срочно погладить. Мяу. Хе-хе-хе. Сладенькие, такие хорошие. Revelio. Нам Малахамора нужна по большей части еще очень сильно. Поехали. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Что еще вы можете рассказать мне о лавке с зельями? Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you.
Магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ну, с Натти, честно говоря, ходила, я бы с Себастьяном сходила. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Говорить с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессор Хогвартса, профессора. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репера, которые необходимы для выполнения других заданий. Revelio. А. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Revelio. Прошу прощения. Погладить. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Repero. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Repero? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я выполню I'll задание. start on the task right away, Professor. Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Вот она, точка. A flying page must be around here somewhere.
Sure he's in at the present moment. Might some kind Revelio. help me? Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Поболтает. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What? Lovely. Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Oh, that's class, that is. Revelio. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Фух. Ну давайте. Remember, your wand is a conduit of your magic. Останавливающий чар репера можно использовать для починки сломанных объектов или That's it! окрашивания. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly The parrot. symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Ага. Так, это с Себастьяном встретиться. Еще... камни эти ее. Знакомый квест. Погнали. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Плюй камни. Интересно. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. И знаешь, как до них добраться? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. У тебя нет друзей? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Интересно, почему?
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Oh, my exams. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, один нашла. I was distracted by Peeves and ran face first. Ну реально, по факту, зачем она, не знаю, плюющаяся еще Revelio. какие-то делала? Ну, сама виновата, откровенно, вот если подумать. Но мы же добрые, мы помогаем, конечно. Accio! Revelio. Accio! А вот коносечка. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio! Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Revelio. Нельзя вниз упасть. Ладно, погнали вниз. Еще и еще. Серьезно. Revelio. Lumos. Какие-то зеленая картина, что-то такое. Revelio. Ага. Levioso. Lumos. Давай сначала вот это сделаем, а потом все остальное. О, уже 7 уровень, когда успели. Revelio. Опа. Сори. Проявить. 1 плюс паук. Это 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 плюс 8, 9, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Какой-то кальмар. Или бы я не разобрала. Revelio.
1, 2, 3, 4. А, это сова, это не кальмар. Отсвечивает просто. А здесь 21, 13. 8, 0, 1, 2, 3, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это кракозябра. Типа хэдкраба. Вот. Тарелочки с кошечками. Revelio. Какие-то дуэльные перчатки, не знаю. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ребят, Levioso. Accio. о, нюхай. Revelio. Ой. Простите. Всегда хотела быстрее ступенечек бежать, но никак. О, откроем еще один. 8 плюс 0, 1, 2. 8 плюс 2. Ой, минус 2. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ящерка на двойной, да? Так, не то я посчитала что-то. А, что я считаю-то? Не на двойной, на обычный. А здесь 19 минус 9, 10, минус 0, 1, 2, 3, 10 минус 3, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кракозябра. Та-дам! Золотые очки с глазами дракона. Revelio. Они ж почти все шевелятся. По крайней мере, таки многие из них точно. Off on another adventure, are we? Revelio. Accio. А, Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. доспехи тролля. Это необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы. Кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Accio. Revelio. Но вы же узнаете эту штучку, ну, ребят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнований в конце 13 века. Revelio. Доспехи домового эльфа. Это комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никто никогда не видел. Revelio. А вот еще что-то. Для кентавра. Доспехи. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, и посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффинду и Мирабель Чесноук. Знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубонтюберов и всех прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Revelio. Все. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Но мы бежим. А мы летим. Вжам. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Revelio. Не помню эту дверь. Revelio. Ну, это летучая страница.
I hope you've had more luck than I did tracking down my... Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. If someone gets struck Revelio. by the room, we do have it. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Получается, сейчас у меня общение только с Себастьяном. Revelio. Опа. Lumos. Возле окна какой-то статуи. По-моему, внизу. Revelio. Never thought I'd witness Sebastian lose a duel. Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит Дракодер... Господи, простите. Вот он перед вами, девиз Хогвартса. Что означает «никогда не щекочи спящего дракона». К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Revelio. Accio. Revelio. Мы в каком-то подземелье, ребята. Я думаю, нам стоит уйти отсюда. Кажется, нам сюда не надо. In my opinion, divination is a... Revelio. Professor and I seem so logical. Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром. Кабанья голова с начинкой из горгонзола внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Well, fancy meeting you here. Сломанная метла.
сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. I don't know what man. Практика почитаем. Деревянный кот этой деревянной статуи изображает Пангурадонна, бесстрашного охотника на мышей, преданного компаньона. Should be kept in the oldest pureblood families. Like glass. Wouldn't want riffraff running things. That's what my mother says. Well, I woke up to one. Wriggling its foul little tongue up my nose it was. I suppose one could smuggle a pet into the door. Revelio. Видите, у меня Hogwarts hasn't been the надо same since the постараться Black took over. найти. Accio. Летает. А я не видела. Ну что ж, Себастьян. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Конечно, идем. Иначе быть не может. Красота. Мне реально прикольно, жалко, видючек не было. Было офигенно. I was glad Revelio. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my Revelio. detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Блин, ну красиво, ребят. Speaking я of думала, detention, птица this trip to зависла. Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Revelio. Блин, красиво. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a Revelio. powerful potion ingredient.
Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Прикольно, красиво, мне нравится. И грибочки, и еще Do you цветочки. think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. We already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. Revelio. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Прикольно. Красиво, ничего не скажешь. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Revelio. А, не то. Levioso. Protego. Ага. Давайте в инвентарь залезем. Так, травки. Снаряжение. Так, дальше. К сожалению, нам уровня не хватает. Так, очки. Ну, вот эти определенно только по той причине, что они лучше. Ой, даже шляпку нашли какую-то. Господи, прости. Хоть и защита 13, но она... А, можно же снять. Точно. Просто мы ее скроем и все. Это темных искусств. Одежду пока оставим эту. Так, с одежи все. Испытания. Задания. Так. Основные задания. Задания со взаимоотношениями. Руководство странички. Это шляпка и вот это. Коллекции. Так, страница Ревелио. Так, здесь вроде все. Не хочу, мне лень, ребята, извините. Так, снаряжение. Очки вроде, да?
справка внешний вид. Так, это не надо. Все, протыкали, посмотрели, погнали дальше. Себастьяш, ее. Revelio. Боже мой, до этого Хогсмита станешь идти. А вон там вот, есть парочка страничек. Одна так точно. My brother caused a lot of trouble in Professor Weasley's class when he was at school. Revelio. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. I think rules against beasts in the dormitories should be enforced. Just because it was a puff scheme. Надо хотя бы вот этого погладить. Может, еще кого-нибудь найдем? I'm not entirely in agreement with what you're saying. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Revelio. You met our new fifth year. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Впрочем, этот мужик нам очень сильно поможет в будущем. A demi-guise? Huh? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. Идем, Себастьяша. Revelio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Хогс. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Accio. Ребят, здесь нон-стоп полка. Revelio. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Неустойчивые котлы Киридвен. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Киридвен признан рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Revelio. Ладно, это еще Себастьяна потеряем. Потом побегаем, наверное, ребят. Revelio. Love switching spells. Swap my brother's treacle tart for a fish pie. Still won't keep around. I could round bigger ends and I'll put my mind to.
So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits? Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту из руководства. М. Открыть карту. Карта Хогсмита показывает магазины, такие и точки интереса. Вы можете слежать в любой из этих мест, выделив соответствующий значок и нажав правую кнопку мышки. Нажмите Escape, чтобы выйти из карты Хогсмита. Oh, the work it takes to keep Revelio. Accio. Revelio. Ha. О, знакомый товарищ. Lumos. Возле кабаньей головы, там на причале где-то. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. А, вот она, наша бабочка. Погнали, дорогая. I used to help out at the three. Отца. Revelio. Oh, I don't think anyone at the ministry... Got it, Grit. Вот эта вот штука держит очень важную для нас вещь. Но об этом немного позже, ребята. Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира кабанья голова. Revelio. A full day's work clears the mind, I say. Accio. Revelio. Общественный сад Хогсмита. Этот небольшой общественный сад в самом центре деревни является отличным местом для выращивания различных трав и мирных волшебных растений. Ладно, погнали. По делам, так по делам. Accio. Revelio. По-моему, здесь не здесь это брюхо, да, брюхо. А, извините. Accio.
торговца сгонять. Revelio. Lumos. Где-то возле камней, возле стены. Я даже не знаю, где это. Revelio. Lumos. Revelio. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающие заклятия, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Lumos. Давайте в брюк сгоняем. Нормально, не сильно полетели, потому что бежим в целом. Все. Поэтому брюк вообще кул, по-моему, отдать можно будет сейчас. Well, hello there. Так, тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазин волшебной брюквы. Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Иными словами, в его дома не Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, дальше. Так, уже с зельями. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Accio. Revelio.
Accio! Revelio. Зелье Пипина. Магазин зелья Пипина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмите, где владелец Перри Пиппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supply. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Вот это что-то не таскать с собой. Гляньте свитки к Оливандеру потом. Revelio. Could use a few more house elves in my house. Ah, the secret is do the hard work. An inquiring mind. Извини, чувак. Вы эту штуку узнаете, и она тоже нам понадобится. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Это потом. Ну и лавка Оливандера. Revelio. Безусловно. А налево по улице, после поворота налево.
О, это здесь. Merlin, blooming pig, not again. А вот. Лавка Оливандера. В этой уютной, немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Герберт Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Круто. Столько лет этому делу посвятить себя. Это реально круто. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh my. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. Самое I выделяющееся. think you might be the one. Here. Take it. How intriguing. Легкая спираль, светло-коричневая. Нет, ты знаешь, вот это вот спираль, это знаешь, вот скрутили, как будто от злости, так, это дерево, а потом в глаз, так, как заточка какая-то. Curious indeed. Как будто, не знаю, ясь какой-то обломили. Кольцеобразная темно-коричневая. How intriguing. О май. Изогнутая. Необработанная серая. Необработанная темная. Curious indeed. Коричневая. Давайте серенькую возьмем. Беленькая такая, вся такая из себя. How intriguing. Curious indeed. Давайте вот такую. Каштан. How intriguing.
Curious indeed. Упругая пусть будет, я не знаю. Итак, сердечный шелодракон служит сердцевиной для палочки, известно тем, что способен вызывать мощную магию. Известно тем, что способен вызывать стабильную магию, широкий спектр магии. Сердцевины палочки, известно тем, что способны вызывать широкий спектр магии. Давайте. Мощная магия, стабильная магия, широкий спектр. Шла кукушка мимо леса за каким-то интересом. Интерес. Выходи на букву «С». A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Смотрите, белёшечка наша. I question anyone teaching defense against dark arts. Why take such an interest? Ты моя радость, ты ко мне бежала, надо погладить. Ой, вон коровушка какая-то. Давайте тоже подойдем, посмотрим. Правда, погладить ее нельзя, насколько я помню. Revelio. Ха, вижу. Accio. Ну, по факту полно. Сюда мы потом зайдем. Revelio. О, клобочек. Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка сливочное пиво. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде, имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Revelio. Колодец с водой. Опытные путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хокс. Вижу. Потом. Уже еще не раз в Хокс мы побываем, конечно. Revelio. Магазин одежды «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмите. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дивол с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Угу. Господи, пендрежники. Accio. Давай, Себастьян. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now.
Let's see what else we can get up to. Что происходит? What's happening? Oh, shit. Они испугались, Bombarders! Draw it away from the buildings! Away from the village! Confringo! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Levioso! Findo! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! That's right, you lumbering lout! He's faltering! A few more hits should do the job! Wow. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Yeah, good as new. Oh, Revelio. a moment if you would. I'll go and see what he wants. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Reparo. Accio. Revelio. Accio. Reparo. Accio. Revelio. Кстати, энгист из Вудкрофта. Статуя Пуффендуй ценгиста из Вудкрофта. Как полагают основатели деревни Хогсмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Reparo. How nice to see you, my young friend. Revelio. Reparo. One last thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Вредноскоп. Вредноскоп — это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Опа, узнали? С ними тоже пообщаемся. Да-да.
Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных... В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекенов в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. Прикольная тетка. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve.
I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Итак. 3 метлы. Нынешним владельцем заведения является Сирона Райан. Мне она нравится, ребят. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Вау! 11 лет. Revelio. А, это зеркальце. Да ладно, еще поищем. Потом. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. М. Карта Хогвартса. Южное крыло. Гостиная Гриффиндора. Нас заставили, ребята, полететь. Наш шарфик залагал. Revelio. Я думаю, нам стоит покинуть гостиную. Где дырка здесь? Мы получили сову. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружила в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Хорошо. Emily promised to help us style my hair. Give her a ribbon and a watch. Revelio.
Revelio. Придется подождать. What's this I hear about rule breaking? Господи. О, вы видели? Revelio. Так, бежим. Жить. Сюда. Так, помидоры. Вообще, что, яблоки, что ли? А, это цветочки, я все время думал. Revelio. Ну ладно. Поговорите с профессором Фигом. Бежим. Ну-ка, погоди-ка. They really shouldn't allow food and drink. Игра мне все время предлагает тут с кем-то поболтать. I find its location a little untoward myself. Hello there. Chill. Perhaps you... Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Конечно, хочу. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. С чего начнем? Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, первый у нас это, потом притянуть вот это. Вот с собой мне, оказывается, надо было... Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Как давно вы преподаете? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun, essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful.
I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Крутой мужик. Ну что ж, ребята, а сокровища мы будем Revelio. в следующий раз. Вам спасибо большое за просмотр. По желанию подписки, лайки и прочее добро. Всем всего хорошего и пока.